show that the points 7, 100, minus 2, 5 and 3, minus 4 are vertices of an isosceles right triangle. చాలా 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 సింపుల్ అండి. ఏం లేదు. ఇప్పుడు if you want to prove a triangle as an isosceles triangle, that means two sides should be equal. అంతే కదా, అయిపోయింది. అవునా కదా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే let a 7, 100, b minus 2, 5, c 3, minus 4. We will find distance. Okay, ab distance కనుక్కుంటాం. అంటే ab రాసుకొని ఇక్కడ 7, 100 minus 2, 5. So this will be x1 y1. This will be x2 y2. Distance ఎలా కనుక్కుంటాం? root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So that will become minus 2 minus 7 plus 5 minus 100. So 981 అవుతుంది. ఇది 95 స్క్వేర్ కదా. సో 95 స్క్వేర్ అంటే మనకి 9025 అవుతుంది. ఓకే, సో 25 ఒక 26 ఒక 8, 26 ఒక 8, 80, 106. సో 9106 వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, 9106. there is no perfect square, but let me check, is it 100 or 10? okay, next bc minus 2, 5. ఒకవేళ 10 అనుకోండి, 5 స్క్వేర్ అవుతుంది. 81 plus 25 106 వస్తుంది. లీవ్ ఇట్, వదిలేసి ఇదే చేద్దాం. 3, minus 4. సో దీనికి డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటాం. x1 y1 x2 y2. సో root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. సో root of 3 minus of minus 2 అంటే 3 plus 2 whole square minus 4 minus of 5. So that will 25 plus 9 square అంటే 25 plus 81 అంటే 106. సో ఇక్కడ 10, ఇది 100 కాదండి, ఇది 10 ఇది. ఓకే, ఎందుకని 100 అంటే అసలు రాదు మనకు ఆన్సర్. సో యా, క్వశ్చన్లో కూడా మార్చుకోండి. ఇక్కడ ఓన్లీ 7, 10 అది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది. ఓకే, 7, 10. సో ఇప్పుడు ఇది 106, ఇది 106. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అయిపోద్ది. అక్కడ ఐసోసెలస్ రైట్ ట్రయాంగిల్ అన్నాడు. అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే మనం పైథాగరస్ థియరం కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. చూడండి, సిఏ కనుక్కుంటా నేను. సి 3, minus 4, a 7, 10. అగైన్ రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square అంటే 4 square 16, y2 minus y1 whole square అంటే 10 minus of minus 4, 10 plus 4 14 square ఎంత 196. సో 196 ఒక 16 ఏమవుతుంది మనకి 212. నౌ AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ చెక్ చేయండి. 106 106 which will become 212, which is nothing but CA square. So if AB square plus BC square is equal to CA square, it is a right angle triangle, and also AB is equal to BC, it is a isosceles triangle. Isosceles right angle triangle. AB కనుక్కున్నాం, BC కనుక్కున్నాం, రెండు ఈక్వల్ ఐసోసెలస్. బట్ ఐసోసెలస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి? ఆ CA స్క్వేర్ అనేది AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ ఈక్వల్ అయింది కదా. 106 ఏమైంది 212. సో ఆబ్వియస్లీ it is a right angle triangle because it is satisfying Pythagoras theorem. Okay, thank you.